जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है, अपना बजट भाषण जो है वो यहाँ पर देंगी। बजट पेश होने जा रहा है। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको प्रयास दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat.
This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Developing Agri-Districts Program. Motivated by the success of the Aspirational District Program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar.
For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation,
and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India.
our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added
in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects,
with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms.
Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation,
and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up.
To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be
4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components.
In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.
now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation
to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC,
I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income
A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में जो है वो इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। कई बड़े ऐलान जो हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट आज देश का आम बजट पेश किया गया है उसमें किए गए हैं। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया था कि हमारा फोकस जो है वो ज्ञान पर रहा है। ज्ञान यानी कि गरीब और इसी के साथ ही युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये तमाम बातें जो हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई थी। कई बड़े ऐलान जो हैं वो आज इस बजट में किए गए हैं। विशाखा ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ उसनों एक सार ही फाइल किया जाएगा। सो अगले ये भी दस दईए कि कैंसर दी दवाइयां जड़ियां सस्तियां हुई ने, LED TV जड़े ने वो सस्ते हुए ने। दूसरे पासे ये भी जेकर गल की जाए तो होर बहुत सारिया जड़ियां फोकस किया गया है कि दालों के उत्ते अगले सालों के दौरान दालों के उत्ते ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये तमाम चीज़ां ने जो इस बारे बजट दे विच देखण नूं मिलियां ने ते सब तो वड्डी राहत टैक्स स्लैब दे विच सरकार दे वल्लों दित्ती गई है। बिल्कुल, स्टार्टअप की अगर बात कर लें तो स्टार्टअप के लिए जो लोन 10 करोड़ अभी तक होता था, 10 करोड़ से बढ़ा करके उसको 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये भी जो है वो वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है और इसी के साथ ही गारंटी फीस में भी कमी होगी। ये तमाम बातें जो हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। और इसी के साथ ही विशाखा, अगर आप ध्यान दें, फोकस करें तो सरकार का कहा जा सकता है कि बिहार पर जो है वो खास फोकस रहा है। बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। 3 एयरपोर्ट्स जो है वो बिहार में बनाने की बात कही गई है और इसी के साथ ही जो है मखाना बोर्ड
वहां पर खोला जाएगा, जिससे जो छोटे किसान हैं उनको फायदा होगा और जो व्यापारी हैं उनको भी फायदा होगा। तो अपने आप में कई बड़े ऐलान जो हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज किए गए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖ ਰਹੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कस करना चाहता सी, लेकिन पहला ही विरोधियों के वालों वॉकआउट कर दिता गया, क्योंकि अज बजट का दिन सी, बजट अज ऐलानिया जाना सी, इस करके इसनूं उचित नहीं समझा गया। ये सारिया चीज़ां भी देखने को मिलियां। हालांकि हुण बजट के उत्ते भी विरोधियों के तमाम जिहड़ियां टिप्पणियां जरूर सामने आउणगियां। बिहार नूं लैके खास तौर पर केंद्र नूं निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं लगातार जिस तरीके से अब जस्ट बजट जो है वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद सियासी गलियारों में शोर देखने को मिलेगा और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो चारों तरफ से अब देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर बजट में अब तक के बड़े ऐलानों की बात की जाए तो न्यू इनकम टैक्स बिल जो है उसको अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को जो है वो बाद में बताया जाएगा। वो इस बात का ऐलान जो है वो वित्त मंत्री कर चुकी हैं। वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात कर ली जाए, टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है और इसी के साथ ही इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। और आपने जिक्र भी किया कैंसर की दवाओं की बात कर लें तो वो दवाएं जो है वो सस्ती होंगी। पिछले साल का आईटी रिटर्न जो है वो अब लोग एक साथ उसको फाइल कर सकेंगे। तो बिल्कुल बहुत कुछ खास इस बजट दे विच भी देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे वल्लों वड्डे ऐलान किए गए ने। इनकम टैक्स बारे भी जड़ा इत्थे ऐलान किया गया है। इस दे नाल ही दस दईए कि किहड़ियां चीज़ां सस्तियां, मोबाइल इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की गल करिए राशि, तो मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरियां, इत्थों तक कि इलैक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते हो जाएंगे। ये सारिया चीज़ों के उत्ते असीं कह सकते हैं कि मध्य वर्ग के लोग जिहड़े है या फिर यूथ जो है उन्होंने कुछ ना कुछ राहत जरूर दी गई है। दूसरे पासे किसानों के लिए भी वड्डे ऐलान किए गए ने ते वीज़ा एप्लीकेंट्स जिहड़े है उन्हां लई जिहड़े रूल्स पहला सख्त सी उन्हां दे विच हुण ढिल दी जाएगी। ये भी बजट दे विच जरूर खास देखने को मिला है। सो ये बजट जिहड़ा है आम तौर पर फोकस किया गया है आम लोगों के उत्ते, जो केंद्र सरकार ने दावा किया सी कि असी इस बार दा, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग हुई बजट पेश होने तो पहला, उस समय दौरान भी पीएम मोदी के वल्लों बयान दिता गया कि यह बजट जिहड़ा है आम लोगों के लिए बजट है। इस दे विच असीं देखिया इनकम टैक्स नूं लैके वड्डे जिहड़े ऐलान किए गए ने। सब तो जरूरी जिहड़ा देखने को मिले कि 12 लाख रुपए सालाना सैलरी ते 12 लाख सालाना आमदन दे उत्ते कोई भी टैक्स देना नहीं पएगा। ये वड्डी छूट दे दी है सरकार ने। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और दालों का भी हमने जिक्र किया था जिसका सीधा वास्ता जो है वो आम जनता के साथ होता है। तो अगले 6 साल मसूर, तूर जैसी दालों की जो पैदावार है उस पर बढ़ाने पर भी उसको फोकस किया जाएगा। कपास की पैदावार की बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इस देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। सो बजट नूं लेके हुण बजट आखिरकार सामने आ ही चुकिया है। तो मेरे सहयोगी बज़म वर्मा भी साडे नाल लाइव मौजूद ने। जी बज़म, बजट तो बहुत सारे लोगों नूं उम्मीदां सी ते बजट आखिरकार पेश हो चुकिया। की लगदा है कि बजट आम लोगों लई दावा किया गया सी, लेकिन कि वाकई आम लोगों नूं यह राहत मिली है इस बजट दे नाल? की कुछ कहना? देखो फिलहाल तो नहीं सीआईआई च डिस्कशन चल रही है कि वाकई एक वधिया बजट है या नहीं है, क्योंकि एमएसएमई की गल कर रही है या फिर जिस तरीके की एक जरा टैक्स स्लैब की गल कर रही है, जो एकदम तो जरा है वो फर्क पिया। खास तौर पर 12 लाख रुपए एनुअल इनकम वाले जरा है उन्होंने एक छूट मिली गई है कि उन्होंने जरा है इनकम टैक्स भरने की लोड़ नहीं है। तो किते ना किते इस चीज़ का बहुत फायदा होएगा, खास तौर पर मिडल क्लास को इस बार ध्यान च रखा गया है। हालांकि होर बड़ी सारी जिहड़ियां इस बारी चीज़ां सामने आई ने, खास तौर पर जे एग्रीकल्चर की गल कर ली है, एग्रीकल्चर पर फोकस रखा गया। उस तो इलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा गया, एमएसएमईज़ पर फोकस रखा गया, क्रेडिट सिस्टम पर फोकस रखा गया। उस तो इलावा जो
ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ CII ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ CII ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਕਮ 18 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ CII ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो कोशिश करते हैं फिलहाल ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਜੀ ਬਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। ठीक। मेरा यो घर बनने लग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा टॉप। आप ही सोचो। देख भाई, ठीक है, यहीं पे लगाना है, समझे? अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं? ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। एक्सक्यूज मी, आज एक कड़वा सच बोलूंगा, एक तीर से दो निशाने कभी नहीं लग सकते। ये झूठ है। बाबा जी, नेट प्लस के साथ लाइव टीवी, इंटरनेट, OTT एप्स सब एक ही बंडल में मिलता है, एक ही बिल और एक ही सर्विस। तो बाबा जी कुछ भी मत बोलिए। सच्ची जी। नेट प्लस इंटरनेट और लाइव टीवी बंडल, अनबीटेबल कॉस्ट पर अनबीटेबल पैकेज फॉर फुल फैमिली। नेट प्लस पे नो कड़वा सच, बस लाइफ हैप्पी वेरी वेरी मच। पिछली बार 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या। कट दी गल तां छड्डो, बल्ब ने झमक्का भी नहीं मारना, झमक्का। सानू बिल्कुल भी बिल नहीं आंदा। असीं बहुत खुश हां कि भगवंत मान सरकार ने साडे लई ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो साडे CM भगवंत मान जी ने, उन्होंने हरेक वर्ग नूं देखते हुए सारे जिहड़े वादे है वो पूरे करते हुए साडा बिजली का बिल जिहड़ा हैगा है वो 0 आया है। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हैगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी आंदा नहीं हैगा। जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया बनना चाहिए। USA स्टडी वीजा के लिए सबसे भरोसेमंद कंपनी ब्लैकबर्ड सर्विसेज। ਵੀਨਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ PVC ਪਾਈਪ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਵੀਨਸ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ PVC ਪਾਈਪ, a brand that electrify your dreams। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ। ਲਗਾਤਾਰ 88 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 15% ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਿਊ ਰਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਟ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 75,000 ਸੀਟਾਂ। AI ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IIT ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ। 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਡ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 759 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਅੰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 88 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੀਮ ਨੇ, 올ਡ ਤੇ ਨਿਊ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਰਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ CII ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, CII ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ? देखो बजट इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है। ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਰਿਲੀਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ। ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ FM ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਸਿਕਸਰ ਆਹੀ ਵੱਜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਦਰ ਇਨ ਦ ਕੈਪ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 12 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਦਿਸ। ਨੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟਿਲ 12 ਲੱਖ ਪਰ ਐਨਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, MSMEs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PPP ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧੇ, MSMEs ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ MSMEs ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਔਰ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਆ ਸਕਣ। So that will help check the import bill of petroleum.
ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੁਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਿਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰਿਆ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ? ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਧਾਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 100 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਫੈਡ ਐਂਡ ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਗਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 2047 ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੱਲ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ। ਦੇ ਵਾਰ ਦ 4 ਮੇਨ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਇਟ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀਡ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ ਬਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਬੋਰਡ, ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੋ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ है, ਮੈਨੂੰ लगता है इट इज प्राइमरीली फोकस्ड, इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है मिडिल क्लास लोगों पे, और इसमें काफी फोकस किया गया है इस चीज पे कि उनका टैक्स कम से कम हो। और 12 लाख तक का जो टैक्स का फोकस उन्होंने 7 लाख से 12 लाख जीरो टैक्स कर दिया है।
उस चीज में बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि वो अपने मिडिल क्लास लोगों पे भी फोकस करे। और ये काफी एक बढ़िया, आई थिंक ये जो बजट रहा है ये बस पन्नों में नहीं रह जाएगा, ये बजट यादगार बन गया है क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है। और जहां तक बात है सैलरी वाले लोगों की, उनके लिए तो ये और भी बढ़िया है क्योंकि 75,000 की जो एग्जेम्पशन है उसको अगर हम इंक्लूड कर दें तो 12,75,000 तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो आई थिंक अब वो उन खर्चों पे फोकस कर पाएंगे टैक्स के बिना सोचे, जिन खर्चों पे जैसे एजुकेशन हो गई बच्चों की, या और भी कोई लोन्स वगैरह हो गए या कुछ और खर्चे हो गए, तो वो अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं। ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਨੇ, 올ਡ ਤੇ ਨਿਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। सर ये ना ऑप्शन है कि वो पुराने में रहना चाहते हैं या वो नए में रहना चाहते हैं। तो अब क्या है, पुराने वाले में एग्जेम्पशंस इतनी सारी हैं और वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि उन्होंने न्यू रेजिम को लाया ही इसलिए था कि पुराने वाले लोग नए वाले में आके अपना टैक्स भी कम करें और अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ये दिक्कतें आ रही हैं टैक्स भरने में, वो भी कम कर पाए। तो जितने लोग पुराने में हैं, मुझे लगता है अब तो इतना टैक्स उन्होंने कम कर दिया है, उन्हें भी नए में आ जाना चाहिए क्योंकि पुरानी एग्जेम्पशन से भी ज्यादा यहाँ एग्जेम्पशन मिल रही हैं। तो जो पुराने लोग हैं उन्हें एज एन एनालिस्ट एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यही एडवाइस रहता है कि हाँ आप नए में फॉलो करिए क्योंकि वहां टैक्स भी कम है और वहां जो स्ट्रक्चर है टैक्स देने का वो भी काफी आसान है, तो एक आम आदमी खुद भी कर सकता है। जी रवनीत बराड़ जी, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जड़ा टैक्स जड़ा ये बजट पेश किया गया, इसको तुसी किवें देखते हो? देखो जर्मनजीत, बड़ियां आसां उम्मीदां लैके असीं काफ़ी दिनों तो इस दी वेट कर रहे सी इस बजट दी, क्योंकि एक जिहड़ी गल कही गई सी भी असीं किसानां ते फोकस्ड बजट ये वाला होऊगा ते किसानी नूं किते ना किते उन्हां नूं करजे दे विच्चों जां जिहड़ी MSP दी गल आउंदी सीगी, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਲੱਖ ਚੱਕ ਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਲੋਨ ਖੜਾ ਐਗਰੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸਡ ਬਜਟ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਫੋਕਸਡ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ। ਜੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ एग्जामिशन आई है जी, तो 12 लाख वाली जो एग्जामिशन है, 12,75,000 वाली जो एग्जामिशन है सैलरी के लिए, इसमें कुछ हिडन नहीं है जी। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये दिस इज जितना मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करती है ये उस बार को बिल्कुल टच करता है। अभी हमारी जब डिस्कशन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चल रही थी तो हमें भी यही उम्मीद थी कि 10 से 12 लाख की एग्जामिशन बहुत जरूरी है मिडिल क्लास के तबके को ऊपर लाने के लिए जी। तो उस चीज के लिए कोई भी उसमें हिडन चीज नहीं है। हम जब टैक्स पे करेंगे तो वो 12 लाख तक जीरो ही रहेगा, 12,75,000 तक जीरो रहेगा जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए। इसमें कुछ भी हिडन वो नहीं है। बाकी चीजों का एनालिसिस करने के बाद इसके अलावा जो हमें TDS और TCS इन सब में छूट मिली है, रेंट में छूट मिली है, वो और एडिशनल छूट है जी। तो कहीं ना कहीं छूट इन्होंने काफी ज्यादा दी है मिडिल क्लास को। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी मेरे हिसाब से वो काफी हद तक पूरी हुई है जी। डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग जी कहने का मतलब है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। जी 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 बिल्कुल। जो एडिशनल चीज है ओल्ड रेजिम में एक इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे मैं बता रही थी एक काफी डिफिकल्ट सा स्ट्रक्चर होता था फॉलो करने के लिए। आज की डेट में आज इस प्रपोजल के बाद वो कॉम्प्लेक्सिटी काफी हद तक कम हो गई है जी। तो जेकर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ? देश दे लिए सर इन्होंने हर चीज को कवर करने की कोशिश करी है। इन्होंने एग्रीकल्चर को कवर करने की कोशिश करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करने की कोशिश करी है, विमेन एम्पावरमेंट भी इन्होंने दिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं SC ST विमेन को 2 करोड़ तक के टर्म लोन 5 साल के उन्होंने अलाउ करे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और विमेनहुड यानी कि जो इन्होंने नए बिजनेस स्टार्ट करने हैं और जो लड़कियां हैं उनके लिए दोनों के लिए काफी एक बड़ा मतलब एक काफी बड़ा स्टेप लिया गया है। तो हमारे हिसाब से एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, MSME हो गया और उसके अलावा हम देखें तो इनकम टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स के रेट कम हो गए। ओवरऑल ये जो बजट है ये काफी हद तक सही है, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट इससे एक्सपेक्टेड है जी। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਆ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਬੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MSP ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ। ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘੇ ਕੁਛ ਲੰਘੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਪਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ PM ਧਾਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਕੀਮਸ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ 100 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਤਲੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਧਰ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਟ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं कोई इंडस्ट्री लगानी है? सर अगर हम ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली पूरी बात देखें जी, तो इसमें ना लिटिगेशन कंप्लायंस कॉस्ट ना बड़ी होती है, क्योंकि इसमें कभी स्टार्टिंग में कोई फॉर्म की फीस हो गई, कभी कंपनी बनाने की फीस हो गई, कभी ये फीस, कभी तो ये जो थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ाया है इसका फायदा हो सकता है। साथ ही साथ इनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था कि जो बाकी हमारी लिमिट्स वगैरह हैं उन्हें भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे जो है उस पर भी टैक्स कम हो जी। उसके अलावा इन्होंने स्कीम्स तो इंट्रोड्यूस करी हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, विमेन के लिए भी की है, MSME के भी की है और क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई है जी। तो काफी हद तक ये बेनिफिशियल रह सकता है, लेकिन ये ऑपरेशनल जब होगा, जब इसमें एक्चुअल काम होगा, जब ये एक्चुअली स्टार्ट होगी, उससे कितना फायदा होगा वो तो तभी हो सकता है, पता चल सकता है जी, जब एक बार स्टार्ट हो जाए जी। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ऑलमोस्ट जी जी जी। उसमें इंटरेस्ट में उन्होंने 50,000 से 1 लाख की थ्रेशोल्ड कर दी है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि एक काफी ज्यादा हेल्प वाली बात हो जाएगी सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनका काफी एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा, उनका टैक्स भी कम हो जाएगा। एंड अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि उनका टैक्स जो है, उनका जो इनकम है 12 लाख से कम की है, तो ऑटोमेटिकली सर उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स के जी। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ 96,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਾਟਨ ਅੰਡਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? सर, नए इनकम टैक्स बिल में जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले वीक में जो आने वाला है, आई वुड से कि अभी सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और हो, थोड़ा सा, और जो ओल्ड रेजीम है उसमें पता चल सकता है कि जो ओल्ड रेजीम का जो बिल है उसका देखा, मतलब ओल्ड रेजीम में जो चल रहा है उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं, या तो उसे कम्प्लीटली हटाया भी जा सकता है। क्योंकि अब क्या है, ओल्ड के लिए इन्होंने इस समय पे कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं बोली है, तो आई थिंक ये एक बड़ा चेंज आ सकता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चेंज एज अ एनालिस्ट और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे वो आ चुका है, और आई थिंक इसी के रिगार्डिंग और चेंजेस और ज्यादा छूट और इंक्लूसिव ऑफ जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं, जो ऊपर की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वहां पे भी जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो 30% वगैरह वाले रेट हैं, उनको भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि उन्हें भी कम किया जा सके। बाकी ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें ये जरूर उम्मीद है कि उनके जो टैक्स रेट हैं वो कम हो जाए, वो मतलब 10% से 5% हो जाए, या 30% से थोड़े 28% या 25% पे आ जाए, ये उम्मीद हो सकती है। ਰਜੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ 5% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। सर, सबसे सिंपल, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, हमारा 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसमें रिबेट आ जाता है। तो अगर हम इंक्लूड कर ले रिबेट तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब जो नया प्रपोजल आया है नई टैक्स रिजीम में, उसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और लेकिन क्या जहां पर हम बोलते हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, उसके आगे जो ओल्ड रिजीम है उसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं, बहुत सारी छूट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, या एटीसी हो गई, एटीडी हो गई, एटीजी हो गई, अलग अलग एग्जेम्पशंस दे रखी हैं जिससे हमारा टैक्स ओवरऑल कम हो जाता है। लेकिन नई टैक्स रिजीम में ऐसी एग्जेम्पशंस काफी कम है, जिसकी वजह से ये मेजर डिफरेंस आता है ओल्ड में और न्यू रेजीम में। जो ओल्ड रेजीम है उसमें वैसे तो स्लैब में काफी, मतलब स्लैब में टैक्स रेट थोड़े से ज्यादा है, लेकिन एग्जेम्पशन बहुत ज्यादा है। नई टैक्स रिजीम में टैक्स ही कम है, लेकिन एग्जेम्पशन भी थोड़ी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से टैक्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कीजिए कि आपको न्यू रेजीम बेटर रहेगी जहां बाकी एग्जेम्पशन कम है, या ओल्ड रेजीम बेटर रहेगी जहां पे बाकी एग्जेम्पशन ज्यादा है जी। बट ओवरऑल ना सर, जो नई रिजीम है वो बहुत बेटर है, क्योंकि वहां टैक्स भी कम है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, तो काफी बेनिफिट्स वहां है जी। तो पुष्टि, जेकर कोई मिडल क्लास है जिसकी इनकम 12 लाख तो घट है, तो वो किसी ने होम लोन लिया हुआ है, तो वह जिहड़ा व्याज है तो वह भी 2 लाख तो उपर है, तो जेकर उसने इसकी रिबेट लैनी हो तो वह तो जिहड़ा है वो नवे दे विच नहीं जा सकता। नहीं सर, नवे में वो चूज कर सकते हैं नए में जाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम काफी कम हो जाएगी। बस ये जो नई वाली टैक्स रिजीम में भी 12 लाख वाला स्लैब आया है, वो सारी इनकम पे है, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल गेन वाले जो अलग डिफरेंट स्पेशल वाले जो रेट है उन्हें छोड़ के, बाकी सब इंक्लूडेड है। ठीक है बराड़ साहब, जेकर गल की जाए तो हुण 14 तरीक नूं जिहड़ी है वो मीटिंग होनी है केंद्र सरकार दे नाल, तां जिवें तुसीं कहा कि इस बजट दे विच किसानां दे लई कुछ भी नहीं है, तां कह सकते हैं कि इसका परछावां उस मीटिंग ते पैंदा होया नज़र आवेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬਜਟ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਫਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਕੁਝ ਚੰਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ 14 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਕਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਲਬ ਨੇ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਝਮੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी जीरो आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर तरंग से एनल कैंसर के बारे में। तो अगर आप भी एनल कैंसर से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, एनल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? लेटरिन करने के बाद या उससे पहले लाल या काले रंग का ब्लड आना, या फिर पेन होना, लगातार वेट लॉस होना, आपका वजन अगर लगातार घट रहा है और स्टूल आप जा रहे हो, जब आप लेटरिन करने जा रहे हो तो आपको कभी स्लाइमी स्टूल्स आ रहे हैं, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उसमें ब्लड आ रहा है, तो ये चांसेस हैं कि ये रेक्टम कैंसर या एनल कैंसर की शुरुआत हो। एनल कैंसर पाइल्स से किस तरह से डिफरेंट हो सकता है? पाइल्स के और रेक्टम कैंसर या एनल कैंसर के ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं। तो जनरली अगर पाइल्स का अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो ज़रूरी है एक बार MRI पेल्विस ज़रूर कराएं या CT स्कैन लोअर एब्डोमेन ज़रूर कराएं, ताकि पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं